Assalamualaikum kelas. Mabidyo ito, review tam pabalik bang ayan by discuss tam last meeting. So yan na domain maka range. Okay? So patinaan ni tam bating kami ha domain maka range. Pag piha domain maka range for range maka miha range ya ito ya banan ni consider. Okay? Ito ya banan ni consider. So why A times x minus h square plus k. Observe B, me too. Di ba ano to? Form ano yan? Ma-vertex form. No, bang ma-vertex form, lakas ta ano ya tam. Lakas tanda tambang yan range na. Ya given function. No? So, dito sab ni consider tam. Banan ito ni consider. If A is positive, then y is greater than or equal to k. Okay? Then if A is negative, then Y is less than or equal to A. So anda kami ito di ba? Number 1, given na yan vertex form. So lakas tanda kami bang yan range na. Pakaitam lang yami ito. Okay? Makamito. So domain tam, always meet x such that x is an element of real number. Diba? Observe kami mo, domain na dalo-dalo ko. Pero magsindi si gamma range. Kasi si dito sa example. Pero domain na dalo-dalawa mag-given na yan. Given vertex form, ya given function ta. So anda yan A tamito, bang A kono positive hati na y ta ito yun pakita. Y is greater than or equal to k. So, ito, understood niya, 1 hati na, positive ya. Kaya news eta, y is greater than. Ito. Okay? So, k, kita k, yan data. K mito, yan na, mito. Na constant mito. Kaya, y is greater than or equal to 3. Diba? So, na niya. Ato jari sabat ito, y such that y is greater than or equal to 3. Okay? Diyan ito bang forming kami ka. So, number 2, yung nga by din sini, dalawaro domain sigang. Okay? So, bating na sa ma-range. Ma-range na, anda ta. Ito ya A, ito ya K. Diba? So, bang negative, di ba negative ito daw. So, if A is negative, then Y is less than or equal to K. So, ito yan i-use tam. Kaya, y is less than or equal to kasi negative sign na minaan. Okay? So, aking negative 5 kasi constant k, negative 5. So, ito yan, range. Diyan sa ma-form, y such that y is less than or equal to negative 5. Okay? So, lakas ta, determine tambang batito form na. So, try tam ko standard form iya. Anong ba ta determine tataongan? Okay? Bang standard form, 2x squared plus 4x minus 3. So, domain na, dalawa-dalawa. Like ko nga, x such that x is an element of real number. Okay? Ma-range sub, mba direct tanu ta. Diba? Mba direct. Kasi halam niya, B2K, minga value, ya constant, minga ya, Sidi kasi, sidi ito constant. So, mag-use kita, formula ito. K, diba? Formula K, nipihetam K, which is, K is equal to 4 times A times C minus B cube. No, sa D cube. Square ya, okay? B square. Square mo ito guys. Square. All over 4A. So, equals 4, value A tam 2, times value C tam negative 3. Yan na naan. Then, B tam is positive 4. Pero negative kasi negative sign namin. So, negative 4 square etam. Okay? Ni square etam. So, A tam ito yan na. Ito. A. 4, 2. So, dito ni simplify na lang. 4 times 2, 8 times negative 3, negative 24. Yan na ito. Then, negative 4 square, negative 16. Kasi yung babaya, negative na. Si di mari ang parenthesis. Okay?
Okay? Buat benzene. So 4 times 2 equals 8. So negative 24 minus 16 is negative 40. Di plus kasi same sign si Gam. So over 8 dito. Okay? So negative 40 divided by 8 is negative 5. So Tina, your value Keta is negative 5. Okay? So, anak kami ito ma. Since tanda kami ito, yan na positive, di ba? So, mag-use kita greater than. So, y is greater than or equal to negative 5. Okay? Ato, jari do sa ma-form ito. Y such that y is greater than or equal to negative 5. Okay. So, clear na. So, see you, ma class, next meeting.